Hare Krishna Maharaj, soul size is mentioned 10,000 part of the tip of the hair. Is it actual measurement or approximate measurement? ஆத்மாவின் அளவு முடியின் நுனியில் 10,000 ஒரு பங்கு என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது மிக துல்லியமான அளவா அல்லது ஒரு தோராயமான அளவா? Of course, it's also mentioned that Paramatma is the size of so many pradeshas, 6 pradeshas, I think, or whatever. Thumb. Yeah, 1 pradesh like that. பரமாத்மா கூட ஒரு குறிப்பிட்ட அங்குல அளவு உடையவர் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. But then our acharyas say that's for our understanding. Obviously, if there's an ant, how does the Paramatma fit inside the ant? So he must be smaller. ஆனால் அது நம் புரிதலுக்காக தான் அவ்வாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உதாரணத்திற்கு 6 அங்குலம் பரமாத்மாவின் அளவு என்றால் ஒரு எறும்பின் உடலில் அது எவ்வாறு பொருந்தும்? எனவே நம் புரிதலுக்காகவே அது அவ்வாறு ஒரு உதாரணம் தரப்பட்டுள்ளது. But in any case, we can never measure the Supreme Lord anyway. எந்த விதத்திலும் பரமபுருஷ பகவானை நம்மால் அளவிட முடியாது. And because the Atma is also spiritual, we cannot measure that. ஆத்மாவும் ஆன்மீகமான பொருள் என்ற காரணத்தினால் அதையும் நம்மால் அளவிட முடியாது. But we also know that the Atma in comparison with the Lord is anu, very small. ஆனால் ஆத்மா பரமபுருஷ பகவானோடு ஒப்பிடுகையில் அணு, அதாவது மிக மிக துச்சமான பகுதி என்றும் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So ultimately what this means is that you cannot see the Atma with the material eye. இதன் பொருள் பௌதிக கண்களை கொண்டு நம்மால் ஆத்மாவை காண முடியாது. Sarga and Visarga from Simha Sudarshan Prabhu. The question is it correct to say that Sarga is created by Mahavishnu from Pradhana, Prakriti, and then Mahat Tattva, whereas Visarga is created by Lord Brahma by giving different bodies to Jiva according to their karmas? சர்கா என்பது பிரதானா மற்றும் பிரகிருத்திலிருந்து மகாவிஷ்ணுவால் படைக்கப்படுகிறது என்று கூறலாமா? அதோடு விசர்கா என்பது பிரம்மாவால் பல வகையான உடல்களை ஜீவாத்மாவுக்கு வழங்குவதன் மூலம் படைக்கிறது என்று கூறலாமா? Yes, the creation comes in 2 stages. The initial inspiration by Mahavishnu, where the elements are manifested from Prakriti. That's the Sarga. படைப்பு 2 நிலைகளில் ஏற்படுகிறது. முதல் நிலை மகாவிஷ்ணுவின் பார்வையால் பௌதிக பொருட்களானது படைக்கப்படுகிறது. இது சர்கா என்ற நிலையாகும். Once the elements are created and they join together and form universes, then Brahma begins to make the planetary systems and the bodies for the living entities. That is Visarga. இந்த தனிமங்கள் படைக்கப்பட்டு பற்பல வகையான பிரபஞ்சங்கள் படைக்கப்பட்ட பிறகு பிரம்மதேவர் பல உடல்களை படைக்கிறார். இது விசர்கா எனப்படும். Of course, Brahma also is a guna avatar. He's empowered by the Lord to do that. பிரம்மாவும் ஒரு குண அவதாரமே ஆவார். அவர் பகவானால் சக்தி அளிக்கப்பட்ட நபர் ஆவார். And philosophy, won't this lead to confusion among the devotees? ஒரே சம்பிரதாயத்தில் கூட ஆச்சாரியர்கள் சாஸ்திரங்களையும் தத்துவங்களையும் வேறு வேறு நிலைகளில் புரிந்து கொள்கிறார்கள். இதன் மூலம் பக்தர்களுக்கு இடையில் குழப்பமானது ஏற்படாதா? Within the sampradaya there may be some differences, but the differences are very small. ஒரே சம்பிரதாயத்தில் வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் அது மிகவும் குறைந்த அளவிலே உள்ளது. Differences may be a difference in the meaning of a particular verse. ஒரு குறிப்பிட்ட பதத்தின் அர்த்தத்தில் வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். But we won't find major differences that contradict the philosophy of Chaitanya Mahaprabhu. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தத்துவத்திற்கு முரண்பாடாக எந்த விளக்கத்தையும் நம்மால் பார்க்க முடியாது. Thank you, Maharaj. One last question. We see sometimes there are more followers for one belief system. So can we establish something is supreme based on the number of followers? சில சமயங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையை நிறைய மக்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். அந்த எண்ணிக்கையை வைத்து அந்த வழிமுறை சிறந்தது என்று நாம் கூறலாமா? Oh,
number of followers, no. People are fools, they can follow the wrong person. You have many fools, so they'll all worship the wrong person, so that doesn't mean anything. முட்டாளாக இருக்கும் மக்கள் முட்டாளாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் தவறான சம்பிரதாயத்தை பின்பற்றி முட்டாள்களாக வாழலாம். இதன் பொருளானது எதுவுமே விளக்கப்படவில்லை. And generally people want to fulfill their material desires, so they'll go to a person who can fulfill their material desires. பொதுவாக மக்களுக்கு பௌதிக ஆசை நிறைவேற்றுவதற்காக ஒரு நபர் தேவைப்படுகிறார். அதனால் இது போன்ற நபர்களிடம் மக்கள் செல்கிறார்கள். Always quote the examples of Lord Kapila Dev. You said, Maharaj, he is Nastikavad. What example? நம் கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் எதற்காக கபில தேவரை அடிக்கடி நாம் மேற்கோள் காட்டுகிறோம்? அவரோ நாஸ்திகர் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். Why we as Gaudiya Vaishnava are quoting Kapila Dev, who is a Nastika? Why we quote him? Why are we quoting in our classes about Kapila? Well, there's two Kapilas. So generally we refer to the other Kapila, who is an incarnation of God. So he is not atheistic, he is theistic. இரண்டு கபிலர்கள் இருந்தார்கள். ஒருவர் நாஸ்திகர், மற்றவரோ பகவானுடைய அவதாரம் ஆவார். அவர் உண்மையான பக்தியை நமக்கு பிரச்சாரம் செய்கிறார். If it is for Vishnu and if it's for Krishna, these are different. So how to understand this? Can you translate now? உங்கள் உரையில் அபிதேயமானது விஷ்ணுவிற்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருந்தால் இரண்டும் வெவ்வேறு என்று கூறினீர்கள். இதை எவ்வாறு ஒருவர் புரிந்து கொள்வது? Because we see in case of Prahlad Maharaj, from Shravanam to Atmanivedanam, all the Navavidha Bhakti has been practiced. So whether it is for Krishna, again we practice the same 9 processes. So how to understand this? பிரகலாத் மகாராஜர் நவவித பக்தியும் விஷ்ணுவுக்காக பயிற்சி செய்தார். நாம் கிருஷ்ணருக்கும் இதே நவவித பக்தி வழிமுறையை பின்பற்றுகிறோம். இதை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்வது? So in either case we could practice the 9 types of devotional service, but with Vishnu we are doing it with awe and reverence. இரண்டு வழிகளிலுமே நாம் இந்த நவவித பக்தியை பயிற்சி செய்யலாம். ஆனால் விஷ்ணுவிற்கு நாம் செய்யும் பொழுது மிகுந்த மரியாதையோடு பணிவோடு செய்கிறோம். So our sadhana is Vaidhi Bhakti. அதில் நாம் பின்பற்றும் சாதனை முறை வைதி பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. If we want Krishna in Vrindavan, then we cannot practice Vaidhi Bhakti. பிருந்தாவன கிருஷ்ணரை நாம் இலக்காக கொண்டிருந்தால் நாம் வைதி பக்தியை பயிற்சி செய்யக்கூடாது. We have to follow after inhabitants of Vrindavan, where there is no Aishvarya. நாம் பிருந்தாவன வாசிகளின் அடிச்சுவடை பின்பற்ற வேண்டும். அங்கே ஐஸ்வர்ய பாவமானது இருப்பதில்லை. So that is Raganuga sadhana. இது ராகானுக சாதன பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. So therefore there's difference in the sadhana, even though they're both bhakti. இரண்டுமே பக்தியாக இருந்தாலும் கூட சாதனை முறையில் வேறுபாடு உள்ளது. This first shloka of Chatur Shloki was, that aham evasma eva gre. Okay, so there, this Mayavadi, they take the aham means, they take like, only the Supreme Lord, Brahman, they take it. Okay, but according to Vaishnava explanation, aham means living entity included with the Lord. So, but if you take the direct meaning, means not the Lakshana, only that Brahman is exist, nothing else. Only I exist. Oh, Yeah. okay. Yeah. If we take very direct meaning, it means only I existed, nothing else existed. Yeah. சதுஸ்லோகியின் முதல் ஸ்லோகத்தில் அகம் என்று பகவான் கூறுவது மாயாவாதிகள் பிரம்மம் பேசுவதாக கூறுவார்கள். ஆனால் நாம் கூறும்பொழுது அதில் கிருஷ்ணர் பேசுகிறார், அவருக்குள் ஜீவாத்மாக்கள் அனைத்தும் இணைந்திருக்கின்றன என்று நாம் கூறுகிறோம். அப்பொழுது அதுவும் பிரம்மம் என்ற பொருளையே தருகிறது. மகாராஜர் அதை ஆமோதிக்கிறார். But then we can protest that, well, then what happens to the spiritual world? It doesn't exist. It's temporary also. No, it has to be eternal. So the Lord, His Dhamma, and the living entities there have to be eternal also.
So then when it says I, it means all of these things together exist eternally. ஆனால் நாம் ஒரு கேள்வியை எழுப்பலாம், கிருஷ்ணர் மட்டுமே இருக்கிறார் என்றால் அப்பொழுது அந்த வைகுண்ட லோகங்கள் இல்லையா, அவையும் தற்காலிகமாக உண்டாக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றனவா என்ற கேள்வி எழலாம். எனவே இந்த பதிலை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்வது எவ்வாறு என்றால், பகவான் இந்த வைகுண்ட லோகங்களோடு இணைந்து நிரந்தரமாக இருக்கிறார் என்று அந்த அகம் என்ற பதத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So it's not literal definitely, but it has to be done because otherwise there'll be contradiction with other statements of Scripture. இவ்வாறு நாம் அந்த பொருளை எடுத்துக்கொள்ளாவிட்டால் இதர சாஸ்திரங்களோடு முரண்பாடை நாம் காண ஆரம்பிப்போம். So we can see also that in normal language we may also use the same type of figure of speech. சாதாரணமாக நாம் மக்களோடு பேசும்பொழுதும் கூட இந்த விதமாக நாம் பேசுவதை பார்க்கிறோம். So we can say the Prime Minister of India gets on the airplane. இந்தியாவின் பிரதம மந்திரி விமானத்தில் ஏறினார் என்று நாம் சில சமயம் கூறுவோம். But we understand he doesn't get on alone. There must be a pilot there, there must be his secretary there, there must be so many other people there to do things on the airplane, the stewardesses, everybody goes on the airplane. But if he goes on the airplane, it means everybody goes with him, his attendants go with him. ஆனால் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம், பிரதம மந்திரி விமானத்தில் ஏறினார் என்றால் விமான ஓட்டி, பணிப்பெண்கள் மற்றும் அவருடைய காரியதரிசிகள் அனைவரும் அந்த விமானத்தில் ஏறினார்கள் என்பதை நாம் அறிகிறோம். So therefore the lakshana can be used where necessary. As we say, there's a village on the Ganga river. So obviously it's not floating on top of the Ganga, it's on the bank of the Ganga. So we have to necessarily say it doesn't mean on the Ganga, but on the bank of the Ganga, because otherwise it doesn't make sense. இவ்வாறு நேரடியான பொருள் நமக்கு சரியான விளக்கத்தை தராத பொழுது இந்த லட்சண அர்த்தத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். உதாரணமாக கங்கையில் இருக்கும் கிராமம் என்று ஒரு கூறுவாரானால் அந்த கிராமம் கங்கையில் இல்லை, கங்கை நதியின் கரையில் தான் இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். Do they have this concept or like in the Nityavadya Nityamukta concept? What? That this Brahmavadi or Mayavadi, do they have this concept of this Nityavadya Nityamukta? They don't accept this. The jivas don't exist. Yeah. But Srimad Bhagavatam we see there is a statement like regarding this. How do they explain this Nityavadya Nityamukta? How do they explain that? பிரம்மவாதிகள் நித்தியபத்தர் நித்தியமுக்தர் என்ற கொள்கைகள் அவர்களுக்கு இருக்கின்றனவா, இதை அவர்கள் எவ்வாறு விளக்குகிறார்கள்? A little bit of Brahman falls under ignorance, and then when it's liberated, then it's back into Brahman. பிரம்மனில் ஒரு சிறு பகுதி மாயைக்குள் விழுகிறது, அதன் பிறகு அது முக்தி அடைகிறது, அப்பொழுது மீண்டும் அது பிரம்மன் ஆகிறது. இவ்வாறு தான் அவர்கள் விளக்குவார்கள். Of course we can argue, well, then Brahman changes. Part of it becomes separated and reunites with us, change in Brahman. அப்பொழுது நாம் அவர்களுக்கு பதிலுக்கு வாதிக்கலாம், பிரம்மனின் ஒரு சிறு பகுதி மாயைக்குள் வருகிறது, மீண்டும் பிரம்மனாக மாறுகிறது என்றால் பிரம்மனுக்குள் விகாரம் உண்டாகிறது, மாற்றம் உண்டாகிறது, அது உங்கள் கொள்கைக்கு முரணானது என்று நாம் கூறலாம். And of course you could also argue, well, how can ignorance operate on the Supreme Lord, and what is it? If it doesn't exist, how can ignorance do anything? Unless there's something besides பகவானே இல்லை என்று கூறுகிறது, மாயை என்பதும் இல்லை என்று ஆகிறது. அப்பொழுது அந்த மாயை அவர் மீது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்று நாம் விளக்க முடியாது. Philosophies, say by Ramanujacharya and Madhvacharya, and then by Lord Chaitanya later on, these are all definitions of God, definitions of Prakriti, Jiva, their relationship. Can we say that all of them are perfect? Of course, there are gradations in perfection, and we say that the explanation by Chaitanya Mahaprabhu is most complete. But by following Sripad Ramanujacharya's philosophy and Madhvacharya's philosophy, devotees have gone back to the spiritual world. ராமானுஜாச்சாரியரின் தத்துவம், மத்வாச்சாரியரின் தத்துவம் மற்றும் சைத்தன்ய மகாபிரபு தத்துவம் அனைத்தும் பகவான், பிரகிருதி, ஜீவாத்மா, அதன் தொடர்பு ஆகியவற்றை பற்றியே விளக்குகிறது. ஆகையால் அனைத்துமே பக்குவமானது என்று நாம் கூற முடியுமா? ஏனென்றால் இந்த ராமானுஜாச்சாரியர் மற்றும் மத்வாச்சாரியர் பின்பற்றி பக்தர்கள் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்துள்ளார்களே, இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So in terms of defining the various things like Prakriti and Ishvara, Supreme Lord, and Jiva, they're all the same. They don't have much quarrel. In fact, we find that Jiva Goswami quotes Ramanujacharya and his, what is it, before him, who was that? Jamatra Muni, I think it was. Jamatra Muni, who's quoted by Jamunacharya.
So in giving definition of jiva, etc. So they do quote a lot of their works to define, Ishvara, jiva, matter, etc. So that's all common. The main difference, as I said, is to explain the relationship between matter and Supreme Lord, or jiva and Supreme Lord. So that's why we get Dvaita, Vishishta Dvaita, etc. So that's where they're a little bit different. But that's only the relationship, not the basic tattvas. So that we could say it's just a way of explaining the relationship. We all know the relationship is one of dependence. Jiva is dependent on the Lord. The Lord is the source of everything. But then philosophically, how is one related to the other? So that's the detail where the difference lies. So if following any process, okay. அடிப்படையான விஷயங்கள் ஒன்றாகவே உள்ளது. உதாரணத்திற்கு அனைவரின் விளக்கத்திலும் பிரகிருதி, ஜீவா, பரமபுருஷ பகவான் ஆகியவற்றை பற்றி விளக்கம் ஒன்றாக உள்ளது. ஆனால் வேறுபாடு எங்கே ஏற்படுகின்றால் இவற்றுக்கான தொடர்பு பற்றி விளக்கும் பொழுதே வேறுபாடு ஏற்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவத்தின் தொடர்பை பற்றிய விளக்கமானது ராமானுஜாச்சாரிய விளக்கும் தொடர்பில் இருந்து வேறுபட்டுள்ளது. But then in defining the Supreme Lord, then our particular difference is we say Krishna is the ultimate form. நம்முடைய விளக்கத்தின்படி பகவான் கிருஷ்ணரே இறுதியான வடிவம் என்று நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So if one follows Ramanuja or Madhva, yes, you can realize Supreme Lord and you go to Vaikuntha. ஒருவர் ராமானுஜாச்சாரியர் அல்லது மத்வாச்சாரியர் பின்பற்றினால் அவரால் பரமபுருஷ பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். அவர்கள் வைகுண்டத்தை அடைவார்கள். If you follow Lord Chaitanya, then you go to Goloka. So that's the difference. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றினால் கோலோகத்தை அடைவார்கள். இதுவே இரண்டு வழிகளுக்கும் உண்டான வேறுபாடாகும். Says that no rules of grammar can save you at the time of death except the name of Govinda. He wants an explanation on this. பஜகோவிந்தத்தில் சங்கராச்சாரியர் கூறுகிறார், உங்களுடைய இறுதி தருணத்தில் எந்த வழிமுறையும் உங்களை காப்பாற்றாது, பகவானின் நாம மட்டுமே காப்பாற்றும் என்று கூறுகிறாரே. இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Of course, the one question is, did he actually write that? That's one thing. உண்மையில் அவர் எழுதினாரா என்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கிறது. So we have many works attributed to Shankaracharya, including that, and I think there's something praises of Durga Devi and other things as well. ஆனால் நாம் சங்கராச்சாரியர் எழுதும் பல உரைகளை பார்த்திருக்கிறோம். அதில் தேவி அல்லது பராசக்தியை பற்றிய விளக்கங்களும் தரப்பட்டுள்ளது. So far, as far as us, yes, if he praises Krishna, that's good. கிருஷ்ணரை பற்றி புகழ்ந்து உரைத்தால் அது நல்லதே. But if whether the Mayavadis accept that is another thing. But even if they do accept it as his genuine work, then they will also say, yes, just as he accepts Bhagavad Gita, he'll accept it in the same way. மாயாவதிகள் அதை ஏற்கிறார்களா என்பது இரண்டாவது விஷயம். ஆனால் அவருடைய வேலையை சிறந்தது என்று அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் அவர்கள் பகவத்கீதை ஏற்பதை போல் அது ஒரு நல்ல விஷயமாக கருதப்படுகிறது. So there in 4th chapter Krishna says, you remember, you know my birth and activities, you go to me, don't return material world, surrender to me, everything is finished in material world, etc. But Shankaracharya actually in his commentary doesn't say that. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், என்னுடைய செயல்கள் மற்றும் வடிவம் நித்தியமானது என்று புரிந்து கொண்டால் நீங்கள் ஆன்மீக உலகை அடைவீர்கள் என்று கூறுகிறார். ஆனால் சங்கராச்சாரியார் அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லையே. So therefore they'll explain it in terms of relative truth. இது அனைத்தும் ஒன்றுக்கொன்று சார்ந்து உள்ளது. அதன் தொடர்பிலேயே விளக்கப்பட்டுள்ளது. Sutra Tattva. Sutra Tattva. Is that in this verse? Yeah, it's the verse, Maharaj. Huh? Yeah, Sutram Mahan Iti Urdham Gita.
Yes, Prabhuji. Sutram, third line. Sutram. Oh, I got a wrong verse here. Oh, sutra is transformation of Mahatattva. சூத்திரம் என்பது மகா தத்துவத்தினுடைய பரிமாற்றம் அல்லது மாற்றம் என்று சொல்லப்படுகிறது. Mahatattva is prominently sattva guna. மகத்தத்துவம் என்பது நித்தியமாக சத்துவ குணத்தில் திளைக்கிறது. And sutra is prominently rajaguna. சூத்திரம் என்பது நித்தியமாக ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாகும். When that transforms in tamagun, then we get ahankara. இந்த சூத்திரமானது தமோ குணத்திற்கு மாற்றமடையும் பொழுது அகங்காரம் என்பது வெளிப்படுகிறது. What is prana, life air? How is it in nature? Once again, one question. What is prana? What are prana, life air? How is it categorized within the material nature? பிராணா என்பது என்ன, அது எவ்வாறு இந்த லௌகிக இயற்கையினுள் வரையறுக்கப்படுகிறது? So prana is also material. பிராணா என்பதும் லௌகிகமானதே. It is said to be a transformation of the vayu element. இது இந்த வாயு என்பதனுடைய மாற்றப்பட்ட நிலை. And it functions for making the body operate. இதன் மூலமாக இந்த சரீரம் செயல்படுகின்றது. And like the senses, it is useful for our enjoyment in the material body. இந்த சரீரத்தை போன்றே அதுவும் நாம் இந்த சரீரத்தை கொண்டு லௌகிக உலகத்தில் இன்பம் காண உதவுகிறது. The pranas also go with the subtle body when we leave this body and go to another body. இந்த பிராணமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்துடன் மற்றொரு சரீரத்திற்கு பயணம் செய்கிறது. So we can say they're part of the subtle body. ஆகவே இந்த பிராணா என்பதை சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் ஒரு பகுதி என்று சொல்லலாம்.